मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha, September 19, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. Host First Nations BC government to build 2,600 below market homes in Vancouver. The home will be at Heather Lands, an 8.5 hectare, 21 acre lot between West 33rd and West 37th Avenue on Heather Street, just east of Queen Elizabeth Park. The province says buyers will be able to purchase the home at 60% of market value, with 40% of the cost covered by provincial financing. In an announcement Thursday, Premier David Eby explained the financing agreement isn't a grant or a subsidy, it's a loan from the province. The 40% is repaid at the end of 25 years or when the owner sells. What we have created here together is a financing tool that protects taxpayers, that maximizes impact on public budgets, and yet at the same time delivers affordable housing now, Eby explained. And when the ban is paid back by the homeowner, it protects affordability in the future, he added. Eby shared that the homes will be sold as 99-year leases, strata leasehold, with Musqueam, Squamish, and Tesla-Watut nations. On the site today, the market price for a two-bedroom condo is $1.3 million. Under this program that we are announcing today, that will be $780,000. Eby added that priority will be given to first home buyers, while there will be strict criteria around income and asset ceilings for would-be buyers. I want to assure you that we will have strict rules and screening measures in place, and anyone who thinks that they can game the system, when we detect that, there will be serious consequences. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਪਾਰਕ ਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 37 ਤੇ 33 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਏਕੜ ਦੇ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 2600 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ 7,80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ 7,80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ। Healthcare cracks at Royal Columbian Hospital, says the doctor. Just days after problems plaguing Surrey Memorial Hospital surfaced, there were growing concerns about the state of healthcare at another Fraser Health Authority hospital in New Westminster. Speaking anonymously, one doctor at Royal Columbian Hospital says the issues facing physicians at Surrey Memorial Hospital are not far off from what's happening at the New West Hospital. Saying there is a severe lack of resources, nurses and specialists. They add patients are waiting longer now compared to previous years to be seen by a doctor or for an appointment at the hospital, and that will likely get worse unless something changes. There are only so many doctors to go around, said the doctor. Stress is everywhere in the system. The limitation isn't just seeing patients, it's the resources and the lack of it. They add that some colleagues have considered leaving their jobs, and the province citing the ongoing cost of living crisis. It's British Columbia. It's one of the best places to live. I've talked to physicians, and the cost of living is a deterrent. Some of the specialists in need, according to this doctor, include neurologists, radiologists, and who are key amid an aging population. It's all supply demand, and demand far outstrips the supply. The doctor also says there needs to be more operating rooms and overall space. An expansion of the hospital currently being built, but the doctors point out
that without proper staffing levels, it won't be fully operational. A lot of us are concerned about the system. The doctor stresses there are a number of staff members who are working extra shifts to help keep the wheels turning, but that raises the fear of burnout. This doctor isn't sure how much longer this can continue without intervention from the BC government, which is being pushed to come up with a long-term plan, which also include recruitment and retention of frontline healthcare workers. Another solution suggested is opening a new medical school to help keep graduates in the province. The concerns being raised are in line with a letter penned by emergency room doctors at Surrey Memorial Hospital this week, which went into detail about the deteriorating conditions at the facility and how workplace has become so toxic that it was discouraging doctors from showing up to work. The letter went to say congestion and volume were worsening and called on the health minister and Fraser Health to step in. On Wednesday, the provincial government announced new minimum nurse to patient ratio is to help ease the burden in hospital. The following ratios will be implemented this fall for emergency departments. General emergency 1 nurse to 3 patients. Short stay observation 1 nurse to 4 patients. Medical surgical short stay 1 nurse to 4 patients. Trauma 1 nurse to 1 patient. Critical care 1 nurse to 1 patient. Fast track 1 nurse to 4 patients. The government is also rolling out a new recruitment strategy and expanded education and support for nurses to help make the ratios possible. ਅਜੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹਜੇ ਆਸਾਰ ਹਜੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ 1 ਨਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਨਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। What's happening with the messy tunnel replacement? This Delta councillor wants to know. Commuters heading to the messy tunnel can expect another day of gridlock with no word on how the replacement project is going. Delta councillor Dylan Kruger isn't happy as the BC government hasn't provided much of an update on the replacement project. We should have had a new crossing completed over 2 years ago to relieve what is the biggest bottleneck in Metro Vancouver. Over 100,000 commuters going through that crossing every day stuck in traffic, he said. Instead, Kruger says they have been given no information at the Union of BC Municipalities Convention currently underway in downtown Vancouver. There's been no update to timelines or budgets since pre-COVID. We are seeing almost every major multi-billion-dollar infrastructure project go over time and over budget right now, he explained. I'm very concerned about the ability to deliver this project at the quote of $4.1 billion from a number of years ago, and I'm also increasingly concerned about meeting that 2030 deadline when we still don't have an improved environmental assessment. He points to what's happening with other major projects like the North Shore wastewater treatment plant and the new Patello Bridge. Both have seen their price explode by billions of dollars and delays in when the work is supposed to be done. Building a tunnel is complex. We have to build it in segments on dry land and then plunk massive concrete tubes into the middle of the Fraser River estuary. So we are still having an improved environmental assessment on the project, and I'm also concerned about short and long-term impacts of one of our best regional parks in Metro Vancouver.
He says if the NDP had stuck with the project the then BC Liberal government was building, people would already be using the new bridge. Kruger is crossing his fingers that EB will give civic politicians an update at Thursday's Union of BC Municipalities Convention. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲਾਗਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ এনवायरमेंट ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਟਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫੇਰ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਟੂਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਤਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। Pablo Rodriguez resigns from cabinet, dealing another blow to Trudeau Liberals. Federal Transport Minister Pablo Rodriguez has announced his resignation from cabinet in order to seek the leadership of the Quebec Liberal Party. Rodriguez plans to sit as an independent member of parliament until next January, saying that will avoid an expensive by-election so close to the next federal election. Rodriguez says he doesn't want an election right away and will vote against the non-confidence motion the Conservatives plan to introduce next week. As for how he would vote on other matters before the House of Commons, it would depend on the votes. Treasury Board President Anita Anand will take on the additional role of a transport minister, a government source who was not authorized to speak publicly tells the Canadian press. A source says Jean-Yves Duclos, Minister of Procurement, will take over as Prime Minister Justin Trudeau's Quebec lieutenant. Rodriguez's choice to step down is another blow for the Prime Minister, whose party is coming off the loss of the former Liberal stronghold of La Salle Ahmad Verdun in a by-election in Montreal on Monday. The Quebec Liberals have been without a leader since Dominic Anglade resigned following her defeat in the 2022 provincial election. Rodriguez becomes the fifth candidate to enter the race to replace Anglade, joining former Montreal Mayor Denis Coderre, former President and CEO of the Fédération des Chambres de Commerce du Québec, Charles Millard, tax lawyer Marc Bellinger, and Liberal MNA Frédéric Biochemin. Rodriguez was previously the Minister of Canadian Heritage and was first elected in 2004. He was defeated in 2011 before winning back his seat in 2015. The decision by Rodriguez comes as well as new polling data shows that the Prime Minister and his party are deeply unpopular in several major Canadian cities. The survey conducted by Maru Public Opinion found nearly one-third of residents in Toronto, Calgary, Edmonton, and Vancouver would support the party if Trudeau stepped down. Federal Liberal Party ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਬਲੋ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਕਬੈਕ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Federal foreign interference inquiry to hear from political party officials today. A federal inquiry into foreign interference is scheduled to hear today from Bloc Quebec's Green and New Democratic Party officials. The inquiry's latest hearings are focused on the capacity of federal agencies to detect, deter, and counter foreign meddling. An emerging concern is the adequacy of party procedures to prevent foreign meddling from tainting candidate nomination process. Elections Canada has suggested possible changes to protect the nomination process from interference, including barring non-citizens from helping whose candidates and requiring parties to publish contest rules. The Federal Elections Agency recently outlined the proposed moves in the document intended to help Chief Electoral Officer Stephanie Perrault make recommendations to the inquiry. Representatives of the Liberal and Conservative parties are slated to appear at the inquiry Friday, while Perrault is to testify at a later date. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਤੌਰ MLA ਜਾਂ MP ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਣ। Thousands of pieces of mail, bank cards, a firearm seized in New Westminster, says police. Police say numerous items related to fraud were seized from a residence in the uptown neighborhood of New Westminster. In a release Wednesday, the New Westminster Police Department says on September 11 it seized a call for service at a home near 8th Street and 5th Avenue for an unrelated matter, but ended up locating several suspicious items that it believes are connected to identify fraud. Patrol officers worked in partnership with the Crime Reduction Unit and a search warrant was obtained, it said. Police say the items that were seized include around 8,000 pieces of stolen mail, 3 replica firearms, a real firearm with ammunition, 3 imitation firearms, around $1,500 stolen, or fraudulent bank cards and identification cards, around 50 passports and other items that can be used to make fraudulent documents. Sergeant Andrew Lever with the New Westminster Police Department says offences like these impact the entire community negatively. Credit card fraud and identity theft is an invasive crime that can create significant problems for both businesses and individuals. We encourage residents to periodically check their bank and credit card statements and report any irregularities. The diligent work of our Crime Reduction Unit will likely prevent further residents becoming victimized, he said. Officers say there is an ongoing investigation on this case. They say that they are considering a number of charges related to firearm offences, mail theft, identity theft, and credit card fraud. Officers are working to process thousands of pieces of evidence and identify the rightful owners of the stolen property, the release said. At a press conference Wednesday, Lever said the police department has identified a suspect and will be able to update the public at a later time. Their seizure represents a significant disruption to a fraud organization. The extent of the organization we don't know yet, he said. The New Westminster Police Department says it believes mail theft is an underreported crime and asks you to report it to them if your mail is stolen by calling 604-525-5411. The department is also reminding the public that credit reports of credit monitoring can be done to check for sign of fraud. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਡਾਕ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਥੈਫਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੀਸਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
याद रहे न्यू वेस्टमिनिस्टर पुलिस का यह कहना कि तफ्तीश जारी है। एक जिहड़ा व्यक्ति है उस बारे उन्होंने पता है, जिहदे बारे वधेरे जानकारी है बाद दे विच दित्ती जाएगी। और न्यू वेस्टमिनिस्टर पुलिस ने इस कारगुजारी करके वड्डी पद्धर दे उत्ते जिहड़ा क्राइम दा व्यापार है उस दे उत्ते नत्थ पाई है। Protesters in downtown Vancouver continued calls for justice over Niger killing. A protest was held outside the Indian consulate in downtown Vancouver Wednesday in relation to the killing of prominent Sikh activist who was gunned down over a year ago. While arrests have been made, protesters say Indian officials need to be held accountable. These terror houses, their embassies, have been providing logistics to the terrorists who are committing murders of Sikh activists. I think the Canadian government should hold the Indian government accountable and seize their embassies, Ajay Pal Singh, a demonstrator, said in Vancouver yesterday. It's been more than a year since 45-year-old activist Hardeep Singh Nijjar was gunned down in front of the Guru Nanak Sikh Gurdwara in Surrey, where he was president. Nijjar was a leader in the Khalistan referendum. While 4 people have been arrested in connection to the shooting, protesters in Vancouver say the Indian government and President Modi were behind Nijjar's assassination. On this day a year ago, Prime Minister Justin Trudeau also said that agencies had been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the Government of India and the killing of Nijjar, setting off a diplomatic row between India and Canada. India, which considers many involved in the Khalistani movement terrorists, extremists and militant separatists, has denied involvement in the Nijjar case. The protesters say they will gather at the Indian consulate in Vancouver once a month until the Canadian government steps in and shuts it down. कल वैनकूवर डाउनटाउन ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। Vancouver's first indoor safe inhalation site opens, aims to reduce toxic drug poisonings. Vancouver's first indoor supervised inhalation site is ready to open with the aim of reducing drug poisonings and disease transmission, offering referrals for those seeking treatment and decreasing drug use in public. The BC Centre for Excellence in HIV and AIDS, BC CFE, unveiled the inhalation site Wednesday at Hope to Health Research and Innovation Centre in the downtown East Side. The executive director of BC CFE, Julio Montana, says supervised injection sites have been successful in preventing people from dying from overdose, and those who smoke the drugs need a similar service. The number of people who were dying from overdose who had a background of injection drug use was decreasing over time. On the other hand, the number of people dying from in the context of smoking drugs was increasingly in a very rapid fashion, he said. Montana says people can start using these rooms in the coming weeks. The inhalation room attached to a medical facility is an ideal way to engage people in a conversation regarding the use, and even when they are ready, willing and able, we can help them to transition to better programs, whether it's medical programs, he said. The center has been running a supervised injection site for years, which sees more than 1,000 people monthly, and last month resequated 5 people. The new facilities offer indoor individual negative pressure rooms and allow fresh air to circulate and can clear out smoke in 30 to 60 seconds while users are monitored by trained nurses. Advocates calling for more supervised inhalation sites have previously said the rules for setting up sites are overly complicated at a time when the province is facing an overdose crisis. More than 15,000 people have died of overdose since a public health emergency was declared in BC in April of 2016.
Kate Salters, a senior researcher at the center, said they worked with mechanical and chemical engineers to make sure the site is up to code and abides by the highest standard of occupational health and safety. This is just another tool in our toolbox to make sure that we are offering life-saving services to those who are using drugs, she said. Montana acknowledged the process to get the site up and running took an inordinate amount of time, but said the center worked hard to follow all regulations. We feel that doing this right with an appropriate scientific background in a medically supervised environment, etc., allows us to derive the data and ultimately will be sufficiently convincing for not just our leaders, but also the leaders across the country and across the world to embrace the strategy that we are trying to develop, he said. Montana said building the facility was possible thanks to a single $4 million donation from a long-time supporter. Construction finished less than a week before the launch of the next provincial election campaign and within a year of the next federal election. Montana said people could start using the specialized rooms in a matter of weeks after final approvals from the city and federal government. According to the BC Coroner Service, drug smoking-related overdose deaths have overtaken those by injection, with smoking-related deaths increasingly from 29% in 2016 to 65% in 2023, whereas injection-related overdose fatalities have decreased from 36% in 2016 to 15% in 2023. ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਫਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 65% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम सेंटर नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड बी सेफ।